Namaste. Welcome back to the first PUC physics class. We were solving entrance exam questions, right? Online test. We were in the 15th question, right? 14th was over, right? Namaste. Welcome back to the class. So here is a problem which can be worked out by your knowledge itself. A body thrown vertically upwards rises to a maximum height of 4 meters. What do you mean by maximum height? Highest height andrenu? By the time it reaches to that point, innadu hogalla anta artha. Andre adra velocity 0 agirbeku. A body thrown vertically upwards from the surface of the earth reaches a maximum height of 4 meters in 8 seconds. What is the displacement of the body in 16 seconds? 16 seconds alli adu ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, 8 meters ಆಗಲ್ಲ, right? It doesn't travel double distance. It comes back 4 meters again back to the ground. Displacement is 0 because it reaches back to the earth, right? ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. x = v0 t plus half at square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ v = v0 plus at ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಿಸಾಡ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ is 0. 16. From the top of a tower, 2 stones whose masses are in the ratio 1:2 are thrown. Problem ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. 2 ಸ್ಟೋನನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತೀನಿ. 1:2 ರೇಷಿಯೋ ಮಾಸ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ 1 is 1 gram, another is 2 gram. 1 is 10 gram, another is 20. 1 is 30 gram, ಇನ್ನೊಂದು 60 ಅಷ್ಟೇ. So one double the other mass. I will throw it. One straight up with the initial speed of u. ಒಂದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀನಿ. And another straight downwards with the same speed u, right? ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಹೀಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಮೇಲೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ acceleration due to gravity is same for all. F = mg. As m is more, F is more. As m is less, F is less, because g is a constant. G doesn't change. Andre Earth will attract them in such a way that all the bodies move by equal amounts in the same time. Andre heavy stone ನೀವು ಹೆವಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಟರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಹೆವಿ ಸ್ಟೋನ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾ, ಲೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಸ್ಟೋನ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಲೈಟರ್ ಸ್ಟೋನು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ 0, ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಬೈ 30 meters per second, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ 30 meters per second ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ. So this is thrown downwards with 30 meters per second. This is thrown upwards with 30 meters per second. Its velocity becomes 20, 10, 0. Then 10, 20, 30. So now it is moving downwards with 30 meters per second. Now the stone is moving downwards with 30 meters per second. Downwards with 30 meters per second ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಥರನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. It might have done that job little late. ಡೌನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೋನ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದು ಅದೇ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ will take less time. Time ratio is different, but velocity ratio is same. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Second, okay. Neglecting the air resistance. The heavier stone hits the ground with higher speed. Wrong. Not possible. The lighter stone hits the ground with a higher speed. Not possible. Both stones will have the same speed when they hit the ground, right? Same velocity ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, because both of them will be going down. They will have the same velocity by the time they hit the ground. So option 3. 17. A body of mass m moving along a straight line covers half of the distance with the speed of 2 meters per second. This is very, very important. I don't know how many of you have solved this question, right? A body of mass m moving along a straight line covers half of the distance with a speed of 2 meters per second. Okay, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಹಾಫ್ x, ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ x.
half of the distance with a velocity of 2 meter per second. Yes. Illi. The remaining half of the distance is covered in 2 equal time intervals with speeds 3 meters and 5 meters per second. ಇವಾಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 seconds 5 meter per second. It has traveled in 2 equal time intervals but with different velocity, 3 and 5. What is the average speed of the particle for the entire journey? Very, very easy example. A very, very easy problem actually. So, illi 3 meter per second for a time t, next 5 meter per second for time t, and the total 2t time ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. You have solved this part. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೆಡ್ ಈಸಿ. ಏನು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಫೋಕಸ್ ಏನಂದರೆ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ by total time. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. Now let us assume that when it was traveling with 3 meter per second for certain time, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. Let x1 be the distance traveled. Next x2 be the distance traveled in the velocity 5. ಇದು 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x1 plus x2 is the total displacement, correct? ಆವಾಗ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಸಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬಿ ಟು ಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿ ಟು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, half of the distance is in 2 equal intervals of time, 2 equal time intervals with speeds 3 and 5. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. 4 seconds ಅದು 4 seconds ಇದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದು, ಈ ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ x1 plus x2 ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 3 meter per second is equal to distance traveled by time, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, 3t is equal to x1 ಆಯ್ತು ಅವಾಗ, ರೈಟ್? 3t or t is equal to x1 by 3. okay, next what about this one? ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. x1 ಈಕ್ವಲ್ 3t ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು. x1 is equal to 3t, that is easier. what about the other half? 5 meter per other half time ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, other half distance ಅಲ್ಲ. so 5 meter per second is equal to x2 by t. x2 equal to 5t. Now put this equation. Total distance. So this is for B to C. B to C ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. A to C ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ average speed. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ. We have solved or we have seen some such problems where it is traveling with certain velocity here and certain velocity here. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸು. That it is traveling in 2 equal time intervals but with different velocities. ಇಲ್ಲೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ x1 plus x2? ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ t plus t? ರೈಟ್, t plus t ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ x1 plus x2 ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ t plus t. ಬಟ್ x1 is 3t plus x2 is 5t divided by t plus t 2t. that is equal to 3t plus 5t 8t divided by 2t, that is equal to 4 meter per second. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. If a body covers a certain distance with equal intervals of time but with different velocities, then get the average of the numbers. ಮುಗೀತು. 5 plus 3 average ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 plus 3 by 2, 8 by 2, 4 ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್? ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಅವರೇಜೇ ತಗೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Whereas
if the distances are same but velocities are different, time intervals are also different, then you have to take the other method. Other method ಯಾವುದು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್. ಶಾಲ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್ ನಾ? ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತದು. That is, a body covers first half of the distance in 2 meter per second and remaining half of the distance with 4 meter per second. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುವಾಗ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ what is the so you have to take what is the total average velocity for the full journey. You know that ಈಗ now I am calculating. I will change this now from A to C now. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದರೆ A to B ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. A to B velocity is 2, distance traveled is x, and the time taken is t1. We don't know this t1, we don't know this t2, we don't know. ಅದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. t plus t ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು t2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ t1 is equal to x by 2. Similarly, from B to C, average velocity is 4 meter per second. 4 meter per second ಆದರೆ okay, velocity is 4, distance same, next half of the journey, right? The remaining half of the distance is covered with 2 equal intervals. So x by t2, that we don't know. What is t2? X by 4. Now use this formula. Total displacement by total time. Total displacement is x plus x. Total time taken ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ x by 2 plus x by 4. That is equal to 2x divided by 4 common denominator. 2 2s are 2x, 4 1s are 1x, 3x right? This is 2x by 4, yes, 3x by 4 ಆಯಿತು. x gets cancelled. 8 by 3 meters per second. That is the answer. That is average velocity. Hope you have followed this, right? So remember, if a distance is covered by a particle taking equal intervals but different velocities, take the average of velocity. That itself is the average velocity. 3 meter per second plus 5 meter per second by 2, 4. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಈ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1, 8 by 3. 18. A train is moving slowly on a straight track with a constant speed of 2 meter per second. Okay, right, we will draw a diagram. Yes, a train is moving on a straight track with a constant speed of 2 meter per second. Okay, so we'll have to have a train now and its compartments, yes, like this. A train is moving in a straight track with a speed of 2 meters per second. Okay. A passenger in that train starts walking at a steady speed of 2 meters per second to the back of the train in the opposite direction. So this is the back portion, this is the front portion, and here is a person inside. Okay, he's traveling like this in this direction with 2 meters per second. Right? So to an observer standing on the platform, yes, observing him, how does he observe? An observer on the platform directly in front of the passenger, the velocity of the passenger appears to be, it is 0, isn't it? Because he is moving like this and he is moving like this. They are in the opposite direction. Now what happens is, it is on the same object. You see, when a 60 km per hour car approaches you with 60 km per hour, relative velocity is 60 minus 60, that is 120. This is a different case. Remember, you are in one car and other car is different. It is not moving inside your car, isn't it? That car is not moving inside your car. These things are happening in the same object. This train is moving at 2 meters per second and passenger is running at 2 meters per second. What happens? He appears to be at the same place, because as in 1 second ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ 2 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು 2 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಹಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ಸ್. ಟ್ರೈನ್ ಅವನನ್ನು 2 ಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆನೆ 2 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸರ್ ಶುಡಂಟ್ ವಿ ಪುಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡ ಸರ್, ಅದಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರೈನ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನ್, ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವನು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಅವನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವನು ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಈಗ ಟಿ ಸಿ ಬಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ನು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. Now the case is different. What happens is now here for a person here this appears to be 0, because as the train moves by 2 meters per second forward, he will move by 2 meters per second, so that he appears to be at the same place 0. Okay, 19. A motorboat covers, this is a good problem. Actually we didn't work out problems in that vectors, some type of problems ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ for this time, for this level it becomes too much. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. A motorboat covers a given distance in 6 hours moving downstream on a river. Downstream ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಬೋಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಟನ್ನು ರಿವರ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೋಟ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ರಿವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎ ಬೋಟ್, ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಓಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವನ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ 2 meters in 1 second. ಅವನು 2 meters ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಟೋಟಲ್ 4 meter ಹೋದಾಗ ಅನಿಸಿತ್ತು ಹೊರಗಿದ್ದವನಿಗೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಬೋಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ, ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಂತೆ? 6 hours ಸಾಕಂತೆ ಟು ಕವರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ 10 hours, ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು 10 hours ಬೇಕಂತೆ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 10 km/h ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಈಸ್ 3 km/h, ನಿಮಗೆ 7 ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ರಿವರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು 3 km away ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ 10 km, ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 10 ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ 3 because river will take you in the opposite direction. 7 ಆಗುತ್ತೆ. So let us take B as the velocity of the boat, R as velocity of the river. Now upstream, the downstream, sorry, when it is downstream, downstream means you are going along with the river. River flow ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಆವಾಗ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ and both are moving in the same direction. ಆವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? R plus B is the velocity is equal to distance traveled by time, and R plus B is equal to, what is the distance? Some x divided by 6 hours, right? X by 6, am I right? R plus B is equal to x by 6. 6 hours moving downstream, yes. Avaganayitu, let it be like this, equation 1. Then upstream means you have to go against the river flow, and now the river is flowing like this and you are moving like this. Boat is moving in the opposite direction. ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? R minus B. ನಾವು B minus R ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು B plus R ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಅದು ಒಂದೇ, ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. B plus R ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ B plus R, if boat is moving slowly than the river, ಅವನು ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಟ್ ರಿವರ್ ಹಿಂದೆನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾವು? ಬೋಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. B minus R ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬೈ 10 hours. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು? The time it takes to cover the same distance in still water. Suppose there is a lake. Lake water is not flowing.
ಆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ, R0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಆ ಬಿ ಇರೋವಾಗ ಎಷ್ಟು? ಆರ್ ಇಸ್ 0, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 0, ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 10 hours 6 hours. Equation 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಆರ್, ಆಗ ಬಿ ಸಿಗತ್ತೆ. 2b is equal to b plus b, r plus r0, x by 6 plus x by 10. That implies 2b is equal to, shall I take 60? 6 10s are 10x, 10 6 are 16x ಆಯಿತು. So this is 8 times 8x by, correct? 8x by, am I right? 216x by 60. 6 10s are 10 6 are, yeah. 2 8 times 8x. So that implies b is equal to 8x by 60. Okay, ಅದು ಹಾಗೇನೇ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವೆನ್ ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ 0 ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಬಟ್ ಬಿ ಈಸ್, ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿ 8x by 60 is equal to distance travel same x, what is the time taken? X ಇಲ್ಲಿ cancel ಆಗುತ್ತೆ. What is time taken? Time taken is 60 by 8. T is equal to 60 by 8. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Yeah, this is 30 by 4. 7 point something. Yes, 7.5. That's the easiest way. Hope you have followed, right? Last B ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ with only boat flowing, no river flow, velocity equal to distance by time, same distance, time ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. 4, ಆಪ್ಷನ್ 4, 20. ರೈಟ್, ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ನೌ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5 o'clock, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕರ್. ಓಕೆ, problem number 20. Yes. Right. The displacement time graph for two moving particles makes an angle of 30 degree and 45 degree with the x-axis. Here is displacement and here is time. So here is 45, here is 30, and you know that it is tan theta slope, right? Slope of displacement time graph is displacement by time, y-axis by x-axis, and that is velocity, and that is also is equal to tan theta. So velocity ಅದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 30 and 45, the ratio of their velocities. So velocity of A by velocity of B, V1 by V2 is equal to tan 30 by tan 45. Yeah, tan 30 is sin 30 half, root 3 by 2, 1 by root 3, and tan 45 degrees. 1 is to root 3. 1 is to root 3 is this one, direct one. Yeah. 21. A person throws a ball into air vertically upwards in regular intervals of time. Yeah, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ಸರಿ. A person throws a ball into air at regular intervals of time of 1 second. So ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. The next ball is thrown when the velocity of the ball thrown earlier becomes 0. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ in 1 second its velocity becomes 0 ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? So when you throw one ball, it moves to the top and its velocity becomes 0. Now you throw another ball. Time interval is 1 second. That means in 1 second how much height it flows or it rises, right? Time is 1 second, final velocity is 0. What is the height? So by the time it reaches here, final velocity is 0, time is 1 second, and you know g is equal to minus 10 meter per second square downwards. So what equation? V is equal to V naught plus 80 by x equal to V naught plus half 80 square.
ಅದು ಓಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. x is equal to v naught t plus half a t square, x is equal to 0, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೀಗೆ ಬರೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, minus half a t square, 1 square, it is 5, minus 5s, that is the answer. Just dropping condition ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. Okay, 22. A body of mass m is traveling with a velocity u. When a constant retarding force F is applied, it comes to rest. It comes to rest after traveling a distance s1. The initial velocity is 2u, then the same force F is applied. The distance traveled before it comes to rest. Do you remember that problem which we have discussed? When a bullet is fired with a velocity, some certain velocity, it comes to rest, or it travels a distance of so much. If it is hit with double the velocity, what the distance it will come, right? So v square is equal to v naught square plus 2ax. Shortcut alle martini nanu. Final velocity yavattu 0 irbeku. So minus v naught square is proportional to 2ax. Idu constant irutte. V naught square is proportional to x. So if it comes to rest after traveling a distance s1, if the initial velocity is made double, then the distance traveled it becomes 4 times the first one. s2 is equal to 4s1. Yes. ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಬೇಕದು. We have discussed such type of problems earlier. 23. A parachutist, after bailing out, falls 50 meters without air friction. Bailing out means making himself free from the aeroplane. A parachutist, after bailing out, falls 50 meters without any air friction. Yes. First 50 meters without air friction. Okay. When the parachute, when he opens the parachute, it decelerates at 2 meters per second square agbeku. Sorry, 2 meters per second square. 2 meters per, it decelerates at 2 meters per second square. So from here onwards, it is 2 meters per second square acceleration, retardation. He reaches the ground with a speed of 3 meters per second. Yes. At what height did he bail out? Yes. Here it is acceleration due to gravity, right? And a is minus 10 meters per second square because it is downwards. So you know what is the final velocity by the time he reaches here? Adu beku namage. V is equal to v naught plus at, but alli distance kottidare. X equal to v naught t plus half at square. Time tagobeku. V square is equal to v naught square plus 2ax. V square is equal to v naught square plus 2ax ಹಾಕೋಬಹುದು. Here initial velocity is 0. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ, v square is equal to v naught square plus 2ax. I will apply this equation. V square is equal to v naught square plus 2ax. V square, don't know. V naught square is 0. Minus 2ax 50 meters. So what is v square? Of course, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮೈನಸ್. This is minus, okay, I will put it like this. V square is equal to v naught square 0 minus, plus 2ax minus 50 because it is downwards. ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. What is v square? V square is equal to, this is 110,000 plus 1000 meters ಆಯಿತು. 20 into 5. Yes. 100 into 10. Yes. So acceleration is downward minus, displacement is downwards minus. So v square sikto. V is not needed because again we are going to put the same equation. V square is equal to v naught square plus 2ax. E v square illi initial velocity, that is here the velocity square, here the velocity is square root of 1000 meters per second. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು 1000 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅದ್ರದ್ದು. ನಾವು ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ಹಾಕುವ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ? ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ax. V square 3 square
ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1000 ಹಾಕೋಬೋದು minus 2 retardation ಇಲ್ಲಿ x don't know 2 into 2 into x okay 9 is equal to 1000 minus 4x ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಈ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಮಾತ್ರ -2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ax 9 is equal to ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ 981 ರೈಟ್ 991 ರೈಟ್ 991 because it is minus 1 991 plus 9000 ಆಯಿತು that is minus is equal to minus 4x what is x equal to 991 divided by 4 that is 200 6 almost 8 right 32 ಆಗುತ್ತೆ 248 plus this 50 so this is 248 meters plus this 50 298 this is the answer 23rd one okay then it is getting darker and darker raining heavily yes the distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in third second okay just avagondu problem ge formula use madidri in the previous video we have used one formula xn distance traveled in the nth second is v naught plus a by 2 into 2n minus 1 yes you can use that the distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4/3 meter per second square xn is equal to v naught plus a by 2 into 2n minus 1 distance traveled in the nth second third second v naught starting from rest a by 2 4/3 by 2 third second x3 distance traveled in the third second 4/6 into 5 correct 5 this is 4/6 20/6 10/3 meters option 1 direct problem 25 from the top of the tower of height 400 meter a ball is dropped by a man simultaneously from the base of the tower another ball is thrown up with a velocity of 50 meter per second at what distance will they meet from the bottom of the base of the tower yes x ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಟಾಪ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ so let us take x from the bottom of the building itself let them meet at a distance x and you know that this is 400 so this should be 400 minus x okay from the bottom of the tower of height 400 meter a ball is dropped by a man simultaneously from the base of the tower another ball is thrown with a velocity 50 meter per second this is dropped initial velocity 0 this is thrown 50 meters per second is thrown by a man at what distance they will meet yes from the dropped one this is thrown dropped ಇದಕ್ಕೆ formula ಬರೆಯೋಣ for the dropped stone which we will write v square better x equal to v naught t plus half a t square yes dropped ಗೆ ಬರೆದರೆ x equal to v naught t plus half a t square x ಅದು downwards is negative right minus 400 minus x total distance itself is negative so this is downwards so negative because it is under gravity now x equal to v naught t 0 dropped minus half 10 ತಗೊಳ್ತೀನಿ it is minus 10 minus ಮೊದಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ so g is negative for all ಇದಕ್ಕೆ so g is minus 10 meter per second square x equal to v naught t minus half a t square don't know so minus 400 minus x minus 5t square ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಕೋಬೋದು so 5t square is equal to 400 minus x ಆಯಿತು ಒಂದು equation
ಫಾರ್ ಥ್ರೋನ್ ಸ್ಟೋನಿಗೆ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಜಿ ಇದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ 50 ಇಂಟು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಮೀಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? When they meet, time will be the same, time will not be different. So V naught t minus half a t square. X is equal to 50t minus 5t square. That implies x is equal to 50t minus 5t square. 5t square can be obtained from this, 400 minus x. That implies x is equal to 50t minus 400 plus x. X gets cancelled. 50t is equal to 400. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಆಯಿತು. What is t is equal to? T is equal to 400 by 50, 48 seconds. After 8 seconds, oh, what is this? ನಮಗೆ t ಸಿಕ್ತು. You have to substitute that t in one of the equation. 4 seconds t, I want to find out distance. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. 400 minus x is equal to 5t square. That is better. 400 minus x is equal to 5t square. 400 minus x is equal to 5 into 6 square, 8 square, 64. 400 minus x is equal to 320, right? Yeah, 5 4s are 20, 5 6 are 30, 320. So x ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ 400 minus 80 meters. So after 80 meters they meet. Yes, this is the answer. So 80 meters from the bottom, 320 meters from the top. Yeah, 320 meters from the top. Yes. So that's how we have to find out, right? You know this method of solving. So what you have to do is, the time they meet is same, but displacement is different. 400 minus x and this x. All the things upward positive, downward negative. So this is negative, minus. Okay. We'll move on. 26. A body on a smooth inclined plane requires 4 seconds to slide to the bottom starting from rest at the top. Of course, inclined plane ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ನಾಗೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್? ವಿತ್ an acceleration of 10 meter per second square or 9.8 meter per second square. Imagine a ball sliding down an inclined plane, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. Its acceleration may not be 9.8 meter per second square, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅದರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಇದು ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವತ್ತೂ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಜಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಎ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 4 seconds to slide to the bottom after starting from the top. Rest from the top. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 4 seconds ಬೇಕು. How much time does it take to cover 1/4 of the distance, x by 4? How much time does it cover? Or how much time does it take to cover 1/4 of the distance starting from rest at the top? If it starts from rest at the top, it takes 4 seconds to travel this distance. And if it starts from rest at the top, in half of the time, how much distance it will cover? ಅಥವಾ 1/4 of the distance ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಅದು ಒಂದೇ. ನಾವು ಯು ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೆಗಿತೋಗಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೆಗಿತೋಗೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಬೋತ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಆಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಚಲಿಸೋಕೆ ಬಿಡ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಲಿಸೋಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ 1/4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಲಿಸೋಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ತಾನೇ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ.
and both the times acceleration is same, half is same, so x is directly proportional to t square. Time ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಹಾಫ್ it covers 1/4 of the distance, because when suppose t is double, t double ಮಾಡಿದ್ರೆ t square 4 ಆಯಿತು, distance covered will be 4 times more than the original distance. Next 2t ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು 4 times the original distance ಕವರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/4 ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 4 seconds ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 2 secondsಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ if it is proportional to t square, 2 secondsಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾರಿ 4 secondsಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 secondsಲ್ಲಿ ಇದರ 1/4 ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ t/2 whole square, what you will get? x dash proportional to t square by 4. t square by 4 ಅಂದರೆ x dash is x/4 because x is proportional to t square. ಸೊ 1/4 ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅರ್ಧ ಟೈಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 2 seconds. ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ ನೀವೇನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v0t ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ a t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ a to 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು 16 ಆಯಿತು, 8a. one equation. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1/4 ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. x/4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎರಡು ಸರಿ ಹಾಕಬೇಕು. v0t ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅದೇ a ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕವರ್ x/4, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್? x/4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು at ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, x/2 ಆಯಿತು. x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2at ಸ್ಕ್ವೇರ್. x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2at ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 2 1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ತಾನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? 8a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2at ಸ್ಕ್ವೇರ್. a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t ಸ್ಕ್ವೇರ್. t ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2 seconds. ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್. This is constant. X is proportional to t square. That means if you double the time, it will cover 4 times the distance. If you halve the time, it will cover 1/4 of the distance. ಹಾಗಾದರೆ 1/4 ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಸಾಕು, 2 seconds ಸಾಕು. ಓಕೆ, 27. Vectors a and b have equal magnitudes. Also, the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of them. Can you follow this sentence? Sometimes English becomes a problem. Understanding becomes a problem. ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐದರ್, ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಅನ್ನು ಎ ಅಂತಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಎ, ಬಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿ ಎ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅದೂ ಎ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 120 degree ಇರುವಾಗ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ 120 degree, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 120 degree. ಹೌ? r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. R is a. This is a square 2aa cos theta 120 ಇಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos theta. Now this is 2a square. ಇಲ್ಲೊಂದು 2a square, ಇಲ್ಲೊಂದು 2a square. Can you take 2a square outside? a square is equal to 2a square into 1 plus 2a square plus 2a square cos theta. 1 plus cos theta. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? a square is equal to 2a square into 2a square cos theta. ಬಂತಲ್ಲ? a square gets cancelled. Here 1. 1 by 2 is equal to 1 plus cos theta. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. half minus 1 is equal to cos theta. Half minus 1 is minus half.
cos theta is equal to minus half. What does it imply? Yavaga cos theta minus half agodu. Cos 30 is half, cos 120 is minus half. So theta is 120 degrees. Option 4. 28. A body moving along a straight line with a uniform acceleration covers 20 centimeter in 1 second and 30 centimeter in the very next 1 second. The body has an acceleration of, do you remember? 1 second is the equal interval of time. And what is the acceleration? If x1 and x2 are the distances covered in the consecutive equal intervals of time, x2 minus x1 by t square is the acceleration. x1 is the distance traveled 20 centimeter in the first 1 second. Next 1 second 30 centimeter. So what is A? 30 minus 20 by 1 square, that is 10. 10 centimeter per second square, that is acceleration. Direct equation hakobodu. Okay. 29. A body falling from rest describes distances s1, s2, s3 in the first second, second second, third second, and you know this, it is 1 is to 3 is to 5. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 4x ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಅದು 4x ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3. 1 is to 3 is to 5. ಸೊ Galileo numbers. Last problem. 30. A body projected upwards with a velocity u returns back to the starting point after 4 seconds. The value of u is, yes, other 2 seconds ತಗೋಬೇಕು, because it returns back to the same point after 4 seconds. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟಿ ಈಸ್ 2 seconds because total time is 4 seconds. Returns back to the starting point. What is the value of u? G is u ಅಂದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. G is equal to minus 10 meter per second square. So x is equal to ಬೇಡ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, v is equal to v naught plus at, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 80 ನಾನು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೌನ್ v naught 0 minus 10 into t to 20 meters per second. Of course ಅದು ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್. This arrow has to be taken out. 20. Am I right? It took 2 seconds to go up, 2 seconds to come down. 2 seconds ಅಲ್ಲಿ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 20 ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲೇ 20 ಬರೀ. My time is up. So thanks for watching this class. We will have more tests like this in future so that it helps you a lot. Experience ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, right? Experience is the best way to learn. ಹೇಗೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, because you must get the habit of writing exams. ಅದು ಬರಬೇಕು. Hope you have learned something from this, or at least some special questions. Thanks for watching my class. We will meet in the next class with a lot of questions, right? Thank you.